In the last session, we discussed about the superposition principle, that is a constructive superposition and destructive superposition. So in this session, we will study the mathematical analysis of superposition. Mathematical analysis of superposition. So in superposition we have two types of superposition. One is constructive superposition and another one is destructive superposition. So in a constructive superposition, a crest of one wave superpose a trough of the crest of another wave. So crest, trough, crest. The resultant wave has a maximum amplitude This is the resultant wave. The amplitude of this resultant wave is the sum of the amplitude of these two waves. Let's consider the amplitude of the first wave is A, the amplitude of the second wave is B. Therefore, the resultant wave amplitude is A plus B. So we have the relation between amplitude and intensity of light. I is proportional to square of the amplitude of the waves ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So in this case we can write I is proportional to A plus B whole square ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ in case of constructive superposition the intensity is maximum. Therefore we can observe a bright region on the screen. So ಇದನ್ನು ನಾವು waves ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು constructive superposition of waves ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ constructive superposition ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತೈತೆ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we study the phase difference and path difference in constructive superposition. Suppose the crest of one wave falls on a trough of another wave. So this is crest and this one is trough. Crest, trough. The resultant wave amplitude decreases here if the incident waves are having different amplitude. ಏನಾದರೂ incident wave ಒಂದು amplitude different ಇತ್ತಂದ್ರೆ A and this one is B, the resultant wave amplitude is A minus B. The intensity expression I is proportional to amplitude square, that is proportional to A minus B whole square. The intensity is minimum.
So this is destructive superposition. Destructive superposition. ಸೌಂಡ್ ಸಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So the last sessions we discussed up to here, and we discussed the phase difference and path difference in constructive superposition and destructive superposition. In constructive superpositions, the phase difference is 0, 2 pi, 4 pi. The phase difference is 0, 2 pi, 4 pi, so on to n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು even multiple of pi ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. In a destructive superpositions, the phase difference is pi, 3 pi, 5 pi and so on 2n minus 1 pi ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Put n is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ we get what? This is, put n is equal to 0, 2n plus 1. This is plus 1, right? So hagadre put n is equal to 0, this becomes a 0 pi. This is the phase difference in destructive superposition ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ in this sessions we discussed the mathematical analysis of superposition. Let's consider the two waves. So this is the y1 and this one is y2 in constructive superposition. In destructive, this is y1 and this one is y2. Then we can write the resultant displacement of the wave is y is equal to yr is equal to y1 plus y2. The resultant displacement is always the sum of the displacement of first wave and second wave. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು y1 plus y2 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ y1 is equal to a sin omega t. So this is the expression of the first wave, displacement of the first wave, y1. Next, the expression of the second wave is y2 is equal to a sin omega t plus pi. This is the second equation. So the resultant equation, resultant displacement, resultant displacement y is equal to yr is equal to y1 plus y2. This is equation number 3. So substitute the values of y1 and y2 in equation number 3. Equation 3 becomes resultant displacement is equal to, the expression of y1 is a sin omega t plus y2 is a sin omega t plus pi plus 1. So this is in the form of sin. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಏನು ತೆಗಿತೀರಾ? a sin, ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋರಿ. sin omega t plus phi, it is in the form of sin a plus b. So ಹಾಗಾದ್ರೆ sin a plus b is equal to, formula ಏನು ತೆಗಿತೀರಾ? This is in the form of what? sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Use this formula. So here a is the omega t, b is pi ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ a ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು b. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ yr is equal to, this becomes a sin omega t plus a
ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ sin A sin omega t cos B cos pi plus cos A cos omega t sin pi sin pi. ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಟರ್ಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ sin pi. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ಕಾಮನ್ ಏನು ತೆಗಿಬೋದು? ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ y r is equal to a sin omega t ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ cos phi 1 ಪ್ಲಸ್ cos phi ಪ್ಲಸ್ cos omega t sin phi. sin phi cos omega t sin phi. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೋರಿ ಎ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಅದರ ಎ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ this becomes a sin pi cos omega t plus sin omega t a plus a cos pi a cos pi. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a sin pi ನಾವು r sin theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, which is a sin pi is r sin theta and a plus a cos phi ನ ನಾವು r cos theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, r cos theta. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ? r sin theta into cos omega t plus sin omega t into r cos theta. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಾಮನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೋದು? r ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ r ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು? sin omega t ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, r ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ sin a plus b ಫಾರ್ಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, sin a cos b plus cos a sin b ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು? So hagadre we can write the resultant displacement r, this is the resultant displacement r into sin
omega t plus theta. This is the resultant displacement ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Resultant displacement, and this is equation number 4. So this equation represents a simple harmonic motion, SHM ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ equation ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is y is equal to r sin omega t plus theta. This equation represents the simple harmonic motion. This relation has only one function and one frequency. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ sin ಒಂದೇ ಐತಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, omega is the frequency and this is the function. So ಹಾಗಾದ್ರೆ one function ಒಂದೇ frequency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು simple harmonic motion ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. This is the resultant displacement of the resultant wave. ಈ resultant waves ಇರೋ resultant displacement of expressions ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. Next we have the expression of the intensity. Intensity is directly proportional to the square of its amplitude. Intensity is proportional to square of amplitude ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ here the r stands for what here? Amplitude of the resultant wave. Amplitude of resultant wave. Amplitude of resultant wave. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ r square ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. I is directly proportional to what? I is directly proportional to r square. So ಹಾಗಾದ್ರೆ from UK equation, so this is equal to equation number ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕೊಡ್ರಿ, equation ಇದಕ್ಕೆ 5 ಕೊಡ್ರಿ, this is equal to this equation number 5, ಇದಕ್ಕೆ equation 6 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. So there from equation 4 and 5 we can write equation 4 and 5 r square. Equation 4 ಏನಿದೆ, this is r sin theta is equal to a sin pi. Next equation 5 r cos theta is equal to a plus a cos pi. So ಹಾಗಾದ್ರೆ square both side, square ಮಾಡಿದಾಗ this becomes r square sin square and this is a square sin square, this becomes a plus a cos whole square, this is r square cos square. Adding these two expressions, so by adding we get r square as a common. add ಮಾಡಿದ್ರೆ r square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ, sin square theta plus cos square theta is equal to a square sin square pi plus a cos pi whole square. This is a square sin square pi plus a cos pi whole square. The value of sin square theta plus cos square theta 1. Therefore, the resultant wave r square is equal to here a square sin square pi, and it is in terms of a plus b whole square. A plus b whole square format दಲ್ಲಿದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ a square plus b square into a square cos square pi plus 2ab 2a and this is cos pi. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is equal to a square
sin square pi plus a square plus a square cos square pi plus 2a square cos pi. ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? sin square pi plus cos square pi plus this is a square plus 2a square cos pi. So hagadre the value of sin square pi plus cos square pi 1. This becomes a square plus a square plus 2a square cos pi. This is the value of what? R. The magnitude of this is r square, right? So the r square is directly proportional to what? Intensity. This is the expression of intensity. R is equal to a square plus 2a square cos pi. So the magnitude of the amplitude of the resultant wave r is equal to root of a square plus 2a square cos pi. So this is the expression of the magnitude of the amplitude of resultant wave with the same amplitude waves. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು y1 ಮತ್ತು y2, that is the displacement of the first wave and second wave. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ a square plus 2a square cos pi ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. r is equal to root of a square plus a square 2a square plus 2a square cos pi ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2a square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ root of 2a square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 plus cos pi. So this is the expression of what? Magnitude of the resultant waves amplitude. So then suppose different waves now expressions ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ different wave ಅಂದ್ರೆ here the amplitude of two wave is same. Suppose for different wave, so different amplitude waves, for different amplitude waves, for different amplitude waves we can write r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos. This is the expression of what? Magnitude of the resultant waves amplitude. So ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is r is equal to a square plus b square plus 2ab cos. So what we got, the expression r is the
amplitude of these resultant waves. Amplitude of resultant waves. Idrada amplitude next idrada amplitude right. ಅದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. r is equal to root of for different amplitude waves a square plus b square plus 2ab cos phi. So ಹಾಗಾದ್ರೆ intensity is directly proportional to square of amplitude ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Square of amplitude. So here the magnitude of amplitude is r, therefore we can write I is proportional to r square ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. I is proportional to r square. Therefore we can write I is equal to or I is proportional to root of r square value. The value of r square a square plus b square plus 2ab cos phi. Cos phi different amplitude ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ amplitude waves ಗೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ this is the expression of intensity of light waves for different amplitude. Same amplitude bantandre if a is equal to b, then we can write intensity is directly proportional to r square, then intensity is proportional to root of 2a square into 1 plus cos 1. 2a square into 1 plus cos pi ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. This is the value of what? r square. r square ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರೂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 2a square 1 plus cos phi ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So when this intensity is maximum, when the value of cos phi should be 1. ಹೌದಾ? cos phi 1 ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೈ ಇದು ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು? 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 180 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 360. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ when cos pi value should be equal to 1. To get a cos pi value 1, the value of pi should be 0. Next to pi, that is 2 pi. Cos pi 0 degree is 1, 90 0, 180 pi. Pi is equal to 0, we get cos plus 1. Next term, it should be a maximum when the value of cos pi is equal to plus 1. Plus 1 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ pi is equal to 0. Next term 2 pi, next 4 pi, next 6 pi, and so on into 2n pi. So when the crest of one wave falls on crest of another wave, crest trough superpose ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we get what? Maximum intensity. When we get the maximum intensity, the phase difference between the two waves must be 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and 2n pi ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So this is the phase difference between the two waves to get a constructive superposition. So in constructive superposition, the intensity of resultant wave is maximum ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಬಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ
ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು 0 ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, 2π, 4π, 6π ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ superposition of light waves. So if the intensity is maximum, then we get a bright region. Bright points if intensity maximum ittandre we get what? Bright point on screen. So if we get a bright point on screen, then there is a constructive superposition. Next, if the intensity is minimum, ittandre I is intensity is minimum when the value of cos phi must be equal to minus 1. What should be the value of pi? Pi 3 pi, pi and so on 2n plus 1 pi. This is the odd multiple of pi in the market, the odd multiple of pi. So in this case we get a destructive superposition. Destructive superposition of light waves. Now light waves we discussion maatadodrinda destructive and constructive is the phase difference between the two waves. If the phase difference between these two waves are pi, 3 pi, 5 pi and 2n plus 1 pi, then we have a destructive superposition. The intensity of the resultant wave is minimum. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೇನಿರಬೇಕು? 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, ರೈಟ್? nth ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ದ nth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 2n pi. ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ದ nth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 2n plus 1 pi, right? These conditions we have to remember in phase difference. In a path difference, in a constructive superposition, the nth term of the path difference is n lambda. Constructive superposition. In destructive superposition, 2n plus 1 lambda by 2. In last session we discussed about the phase path difference in constructive superposition. Constructive superpositions ನಲ್ಲಿ path difference ಅದು nth term ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ n lambda. N lambda is the path difference of nth term in constructive superposition. In destructive superposition, the path difference, nth term of the path difference is 2n plus 1 lambda by 2. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. So in constructive superposition, the intensity of the resultant wave is directly proportional to a plus b whole square. Andre this is the amplitude of the first wave and this is the amplitude of the second wave. Sum of these amplitude gives the resultant amplitude anta navu karitive. So hagadre this is maximum anta navu karitive. This maximum
intensity is equal to proportionate constant ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ k into a plus b whole square. ಇನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k a minus b whole square. So this is the minimum intensity and this one is the expression of maximum intensity. The ratio of these two ratios ನಾವು ಪಡೆದ್ರೆ I max divided by I minimum, that is equal to k get cancel, a plus b whole square divided by a minus b whole square. This is the ratio of intensities. Constructive ಮತ್ತೆ destructive superpositions ಇದು intensity ratio. So if A is equal to B, what happens to this ratio? So if A is equal to B, then I max is equal to k into a plus a to a square. In minimum, I minimum is equal to k, this becomes 0. So ಹಾಗಾಗಿ I minimum is equal to 0. Therefore, in this case, if the amplitude of two waves is equal, then intensity is equal to k into 2a square and intensity minimum is 0. Therefore, the ratio maximum divided by minimum is equal to, this becomes 2a square divided by 0. Anything divided by 0 is equal to infinity. So these are the expressions or results. If the amplitude of two incident wave is same. Next we can express the intensity of the resultant wave in terms of I1 and I2. Here the I1 is the intensity of the first wave and I2 is the intensity of the second wave. The resultant intensity, so here I write intensity of the resultant wave I is equal to I1 plus I2 plus root of, that is 2 root of I1 I2 into cos phi. This is the intensity of the resultant wave. R is equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 into cos phi. Intensity of resultant. So this is all about superposition of waves and path difference, phase difference in constructive superposition and destructive superposition, the expressions of intensities.